ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷ್ ಉಪೇಂದ್ರ. ನಾನು ಅಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಯ್ ಮಮ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಹಾಯ್, ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್ ಬಿಟಾ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್. ಯಾ, ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್ ಟು ಎವ್ರಿವನ್. ಯಾ, ಸೊ ನಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡೋದಾ ಅಥವಾ ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು? ನೋಡೋದಾ? ಓಕೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಹಾರರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಹಾರರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಐ ಸಾ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ, ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ವರ್ಷನ್. ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಕೇರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3-4 months ಮಲಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಕೇರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ನಾನು ಬಿನು ಮಾಮ and Mithyama, like my sister, we are all horror fans. And chick vayassinda weekends andre we get comfy in front of like a TV, and we used to make a makeshift bed in front of the TV and we used to watch horror movies. Yeah. Wow. ನಿಂಗೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ನೋಡಕ್ಕೆ? I think ತುಂಬಾ ಅದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಾರರ್ ಒಂದು ಜಾನರ್ ದಟ್ ನಾವು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಾರ್ದು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಏನೋ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಜಂಪ್ ಸ್ಕೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ರೈಡ್ ಥರ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಯು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೋಸ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್ and the rise and the fall. So ಆ ಥರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್, ಆ ಗೋಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂಥರ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಥ್ರಿಲ್ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ. The element of surprise is element of surprise and also the element of thrill. I think that really as a child, I think it always intrigued me. Like, what are these creatures? Are they real or not? ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ತಗೋಬಾರ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ it can have a negative impact. ಬಟ್ ಖಂಡಿತ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫನ್. ಸೊ ನೀನು ನೋಡೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ಯಾ, ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಟು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಟ್? ಫಿಲ್ಮಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಾಸ್ ಮಮ್ಮಿ ವಿತ್ ಲೋಹಿತ್. ಯಾ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 8 years ಅಥವಾ 7 years ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಬಟ್ ಲೋಹಿತ್ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಕರಿಯರ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೂ ನನಗೆ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮದುವೆದ ನಂತರ ಐ ಡಿಡ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಡಿಡ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿತ್ ಪಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಡಿಡ್ ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ವಿತ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಂಕಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನನಗೆ like I was like, okay fine, repeated genres. So then when Rohit came with Mummy, I was very excited because A, I love horror, and B, very horror alla, there were so many other elements in this movie, like she was pregnant, mother, child, all those things that I could relate. Amele next exciting point was when we spoke about the set of Mummy, because a set nam farm house ivaga nam farm house agide, a jaga khali ayitu, so ali set madidvi, and a set itself took 6 months I used to make. So it was such a 6 months. So Lohit ma'am nange 6 months ಬೇಕು ಸೆಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಇಡೀ ಮೂವಿ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿ ಗಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೀ ಸೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವೇಣು ಅಂಕಲ್ ವಾಸ್ ದ DOP. ಸೊ ವಿ ವೇರ್ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ದ ಸೆಟ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಮನೆ ಥರ ಇತ್ತು ಸೆಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಒಂದು ಮನೆ ಥರನೇ ಇತ್ತು. ಹಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 1.5 months ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜಾಸ್ತಿ ನೈಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ನಂಗೂ ನೆನಪಿದೆ, ಮಮ್ಮಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟರ್ ನಾನು ಓಡೋದೇ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಭಯ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ನಂತರ ಯು ಅಂಡ್ ಚಿನಿ ರ್ಯಾನ್ ಆಫ್. ಐ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಾಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ನೀನ್ ಮದ್ವೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮದ್ವೆಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವಾಗ ಅಪ್ಪ ಹೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಉಶ್, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ? ಯು ವಾಚ್ಡ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಯಾ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತು ಉಶ್ ನೋಡಕ್ಕೆ? ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಲ್ಪನಾ, all of those. Kalpana is one of my favorites. ನನಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ತಮಿಳ್ ವರ್ಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ Papa has done a wonderful job in Kalpana. Actually, ನನಗೆ ತುಂಬ ಥ್ರಿಲ್ ಅನ್ಸ್ತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ನನ್ನ ಪಪ್ಪಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಇಸ್ ಗೋನಾ ವರ್ಕ್, ಇಟ್ಸ್ ಗೋನಾ ಡೂ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಉಶ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಕಲ್ಟ್ ಫೇವ್ರೆಟ್. ಬರೀ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯನ್ಸಸ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಒನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಕಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಾರರ್ ಮೂವೀಸ್ ವೇರ್ you're not saying it's a ghost exactly, but ಆದರೂ ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಆ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಹಾರರ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಜಂಪ್ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಗೋರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಥರ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಕಲ್ಪನಾ ನೋಡಿದೆ, ದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಡ್ ಹಾರರ್, ಅದು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂಥರ ಜಾನರ್. ಲೈಕ್ ಪೀಪಲ್ ಡೂ ಕಾಮಿಡಿ ವಿತ್ ಹಾರರ್, ದೇ ಡೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾರರ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಜೂರಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅನದರ್ ಕಲ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್.
which inspired many new horror movies after Conjuring. I mean, Conjuring was like a, you know, like a classic cult hit, and Nantra, I think a lot of people started getting interested in watching horror. Yeah, and the way they shot it, like naturally, mane amaklu, you know, that retro feel ali. So that was one excellent horror film, I feel. And after Exorcist, nan prakara, Conjuring was one which changed the face of horror. And then all of those, you know, the James Wan and all these people, you know, like that whole horror universe started. So yeah, that. And I feel like generally horror is depicted in a way where people come into a new house. Whenever we think of a horror movie, no, yaro one hosa family, one hosa manek bartare, usually that house is haunted. This is what's there in your mind for horror. Most of the movies are like that. The family moves into a new, you watch a lot of stuff too, right? Either a house or an apartment. But I think many makers have tried to change the way they narrate horror and present horror. So you know, that has been interesting. Awesome. ನೀನು ಲೋಹಿತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಂಟ್ರೀಗ್ಡ್ ಯು, ಲೈಕ್ ಅವ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಾರರ್ ಮೂವೀಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ನಿನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಅಲ್ವಾ ಶೂಟ್? ಯಾ, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ನನಗೆ ಜಾನರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ತುಂಬ ಹಾರರ್ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಟ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಂಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಜಾನರ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೋಹಿತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, he's very hard working. Like when Lohit uncle came to me, he was a little older than you. Little too, like he was 21, I think. So first of all, Lohit na nodದಾಗ I was like, are you assisting this movie or are you directing this movie? So he was like, no ma'am, nane director, nane, you know, script bardidini. So I was pretty shocked. And then when even, I mean, he's a small kind of guy and he looks very younger than his age also. So, you know, I would have thought he was 16, 17. And then but he made a small presentation for me. It was near, I think, one first look tara madida graphics alli. That, you know, it just blew me over. It was like tumba chanagittu adu. Ad nantara detailing of the script, ad nantara detailing of artwork in the, you won't believe it, Ayush, he got gunny bags of dust, real dust. ನಾವು ಒಂದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಹೋಗಿದಾಗ ಕೈ ಟಚ್ ಆಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಡಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನು ಲೈಕ್, ನೋ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಪೌಡರ್, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ಲೈಕ್, ನೋ ಮ್ಯಾಮ್, ಗನಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ರಿಯಲ್ ಕಾಬ್ ವೆಬ್ಸ್. ಸೊ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ವೇ ಟು, ಯು ನೋ, ಡೂ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಮಮ್ಮಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಿತ್ presentation. He's very good with, you know, visualization. Visuals ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಲೈಕ್ he's very hard working. Then we did Devaki together, of course. So even Devaki was a very, you know, unique experience. Chini was in it, Aishwarya acted in it. And shooting, Calcutta li shoot, you know, like almost 35-40 days schedule in a new city, new language, night shoots. So being a new director, you know, he's done, you know, different things. And also it would have been easy for him, like Mummy nantara inon horror movie Mummy too, but he chose another genre and he chose to, you know, work harder and prove himself as a director. And so I think a lot of regards for his hard work and commitment. And he's very talented, tumba talented director.